ஹலோ, இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ராப்ளம்ஸ் இன் கவுட் பீம்ஸ். அதாவது ஒரு கவுட் பீமில் இன்னர் ஃபைபரில் அவுட்டர் ஃபைபரில் எந்த மாதிரி பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும், என்ன மாதிரி டைரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும், டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் என்ன. ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் அட் தி ஃபைபர்ஸ் ஆஃப் தி கவுட் பீம். ஸோ கவுட் பீம் ப்ராப்ளம் டைரெக்டாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி we can see the concept behind it. So let me clear about it. There are two kind of beam what we have already studied, that one is a straight beam and another one is a curved one. ஸோ கவுட் பீம்னா ஒன்றும் இல்லை, இனிஷியலாகவே ஒரு பெண்டிங் கொடுத்து அந்த பீமை டிஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க, அவ்வளோதான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைட் பீம் அண்ட் செகண்ட் ஒன் கவுட் பீம். ஸ்ட்ரைட் பீமில் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டான ஆக்சிஸ் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சென்ட்ராய்டல் ஆக்சிஸ். சென்ட்ராய்டல் ஆக்சிஸ் தான் என்னென்னா த ஆக்சிஸ் பாசிங் த்ரூ தி சென்ட்ராய்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் த எலமெண்ட். சென்ட்ராய்ட் பாயிண்ட்டோ சென்ட்ரல் கிராவிட்டியோ. இது கிராஸ் செக்ஷன் சர்க்கிள் அப்படின்னா அதோட சென்டர் பாயிண்ட்னா சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி பாயிண்ட். இது 2Dயில் எடுத்துட்டோன்னா சென்ட்ராய்டு, 3 டைமென்ஷனாக கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி. ஸோ த ஆக்சிஸ் பாசிங் த்ரூ த பர்டிகுலர் சென்ட்ராய்ட் பாயிண்ட், த ஆக்சிஸ் நோன் அஸ் சென்ட்ராய்டல் ஆக்சிஸ். ஸோ சென்ட்ராய்டல் ஆக்சிஸோட மெயின் தீம் என்னென்னா ஆக்சிஸ்க்கு அபவும் பிலோவும் த மெட்டீரியல் ஜாமெட்ரி சேமாக இருக்கும், அதோட மாஸ் சேமாக இருக்கும். And then second axis will be neutral axis. ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் பீமில் நியூட்ரல் ஆக்சிஸும் சென்ட்ராய்டல் ஆக்சிஸும் ரொம்ப கோயின்சைடிங்காக தான் இருக்கும். நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்னா என்னென்னா நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்க்கு அபவும் பிலவும் அதோட ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சிமெட்ரிக்கலாக சேமாக இருக்கும். ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் பீமுக்கு நியூட்ரல் ஆக்சிஸும் சென்ட்ராய்டல் ஆக்சிஸும் எப்போவுமே கோயின்சைடாக தான் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரெயிட் பீமில் ஸ்ட்ரெஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து ரொம்ப லீனியராக இருக்கும். எந்த இடத்துலையும் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கான்சன்ட்ரேட் ஆகி மேக்ஸிமமாக இருக்காது. த்ரூ அவுட் த கிராஸ் செக்ஷன் த ஸ்ட்ரெஸ் வில் பி ஈக்குவலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட். ஸோ எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால அது சென்டர்லேயே இருக்கும். ஸோ சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அண்ட் சென்ட்ராய்டல் ஆக்சிஸ்க்கு கோயின்சைடிங்காக இருக்கும். இதே கவுட் பீம் அப்படின்னா கவுட் பீமுக்கு சென்டர் வழியாக ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா அது சென்ட்ராய்டல் ஆக்சிஸ். ஸோ கவுட் பீமில் இனிஷியலாகவே ஒரு பெண்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ வென் வி அப்ளை த பெண்டிங் லோட், the stress concentration at the inner fiber will be more. அதாவது இன்னர் ஃபைபரில் அதிகமாக ஸ்ட்ரெஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும் கம்பேரிட்டிவ்லி தி அவுட்டர் ஃபைபர். ஸோ நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் என்ன பண்ணால் ஜஸ்ட்டு டீவியேட் ஆகி கொஞ்சம் கீழே வந்திருக்கும் டுவர்ட்ஸ் தி சென்டர் ஆஃப் கர்வ். இதான் சென்டர் ஆஃப் கர்வ். இந்த சென்டரை பொறுத்து தான் கர்வ் பீம் இருக்கும். ஸோ நார்மலாக G and N போத் ஆக்சிஸ் வில் கோயின்சைட் வித் ஈச் அதர். எதில் ஸ்ட்ரைட் பீமில். ஆனால் கர்வ் பீமில் when we apply the bending moment on the curved beam, the stresses will be more at the inner fiber comparatively the outer fiber. நமக்கு அந்த டயக்ராம் பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிருக்கும், இன்னர் ஃபைபரில் அதிகமாக ஸ்ட்ரெஸ் கான்சன்ட்ரேட் ஆகிருக்கும். ஸோ கம்பேரிட்டிவ்லி தி அவுட்டர் ஃபைபர், இன்னர் ஃபைபர் having high stress concentration, so the neutral axis will be deviated. So these are the main things we should know, and then next will be the specifications of it. And then when we take the cross section of the curved beam, இது ஒரு circular cross section எடுத்துக்கலாம். So a circular cross section, and here will be the center of radius or center of curvature. The distance between the inner fiber and the center of curvature will be inner radius, and the distance between outer layer and center of curvature will be RO, radius of outer fiber. And then the distance between centroidal axis and the center of curvature will be mean radius or capital R, and the distance between the neutral axis and the center of curvature will be neutral radius, so Rn. So these are the main radius what we are going to study. And after that the thickness of the fiber will be H. And then there is some deviation from centroidal axis to neutral axis, that is E. So these are the specifications we have to clear about the cross section of the curved beam. And then after calculating it, we have to find out bending stress at inner fiber and bending stress at outer fiber. So these formulas in PSG data book page number 6.2, and there are various cross section. The R formula, mean radius formula, and Rn, neutral radius formula, is in page number
6.3. So we can refer formulas for various cross sections, and we can refer the formula for inner fiber bending stress and outer fiber bending stress from page number 6.2. Actually, the inner fiber bending stress formula will be bending moment into into inner fiber thickness and area of the cross section, eccentricity and radius of inner fiber. And similarly, sigma BO, outer fiber bending stress, will be bending moment, outer fiber thickness, and then AE, area of cross section, and eccentricity, then outer fiber radius. So these are the formulas we can get from page number 6.2 to calculate the bending stress at inner fiber and bending stresses outer fiber. And then we need Rn value and R value to calculate all the specification in which we can get from page number 6.3. So these are the basic formulas and basic concept behind the curved beam. Let me go to the problem. So here there is a problem. We have to find the stress at inner fiber and outer fiber for the curved beam which is given below. So here it is a hook and which is having the cross section of rectangular, having the thickness of 20 and width of 100. So for this cross sectional hook we have to calculate the particular bending stress at inner fiber and outer fiber. So here whatever may be the curved beam, we have to be clear with the cross section. In the curved beam கொடுத்தாலும் அதோட cross sectionல நம்ம maximum concentration பண்ணணும். So இதுல cross section என்ன அப்படினு பார்த்தோம் அப்படினா, cross section is a rectangular one which is having the thickness of 20 and wide of 100, and then it is deviated from the center of curve. So let me take this one as center of curve, and centroidal axis always passing through centroid point. This is G, and then here is a inner fiber and here is a outer fiber. The neutral axis will be deviated towards the center of curvature. அதாவது G க்கும் O க்கும் கொஞ்சம் deviate ஆன மாதிரி n இருக்கும். So here will be n. N அப்படினா neutral axis. So centroidal axis and center of curvature. Center of curvature will be defined in the diagram, and centroid point and centroidal axis will be passing through the centroid point, that will be at center, and neutral axis slightly deviated from the centroidal axis. The deviational distance will be eccentricity. So these are the major thing. And then center of curvature to inner fiber will be inner radius, and center of curvature to the outer fiber, outer radius. Then centroidal axis to center of curvature, capital R, or mean radius. Then neutral axis to center of curvature, that will be Rn, and the thickness of the cross section will be h. So these are the major specification, and other than that, outer fiber to neutral axis, that will be h naught, and then inner fiber to neutral axis, that is hi. So we have to calculate hi value and h naught value, which we are going to use in the bending stress formula. So these are the major specification. The diagram and the specification we can get from page number 6.3 for various cross section. For this problem, rectangular will be the cross section. We can get all the specification in page number 6.3. So here curved beam is nothing but the application of eccentrical loading. Eccentrical loading na first என்ன சொல்லிருக்கோம், அதாவது ஒரு element இருக்கும். So if this is the centroidal axis of the element, the load will be acting parallel to centroidal axis. So நம்ம normal eccentrical loading convert பண்ணணும் அப்படின்னா we have to add plus p and minus p. So summation வந்து கிடைச்சிரும். These one will giving direct stress, and these two loads will be giving bending stress. So இதை பற்றின வீடியோ already செப்பரேட்டாக இருக்குது. You can see that for eccentrical loading. So to convert eccentrical loading into normal loading condition, we have to calculate direct stress value and bending stress value, and for total stress we have to do the summation of direct stress and bending stress, algebraic sum. So here also, here will be the centroidal axis, and load acting will be deviated from the centroidal axis. So here eccentrical loading, we have to convert eccentrical loading into normal loading. So here is a hook, and here will be the load acting point, that is P,
and here is our selected cross section and centroidal axis. So we have to add 1p and we have to minus 1p. This one will give direct stress and this one will give bending stress. Direct stress formula directly load by area, the load applied by the area of the cross section. Bending stress formula we can get from page number 6.2. So these are the data we can get from the diagram. First one, whatever may be the diagram, we have to be careful with the cross section. So எந்த curved beam இருந்தாலும் அதோட கிராஸ் செக்ஷன் என்ன, அந்த கிராஸ் செக்ஷன் என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன், இதெல்லாமே பேஜ் நம்பர் 6.3ல இருக்கும். இன்னர் ரேடியஸ் என்ன, அவுட்டர் ரேடியஸ் என்ன, மீன் ரேடியஸ் என்ன, தென் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் டு சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் என்ன, திக்னஸ் என்ன, ஹைட்ஸ் நாட்னா என்ன, ஹச்ஐனா என்ன, எசென்ட்ரிசிட்டினா என்ன. ஸோ தீஸ் எவ்ரி ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இல் பேஜ் நம்பர் 6.3. அண்ட் ஆஃப்டர் தட் ஒவ்வொரு கவுட் பீமே வில் பி அப்ளைட் eccentrical loading. Eccentrical loading and normal loading convert பண்ணும். Normal loading convert பண்ணா one eccentrical loading will be converted into one direct stress and one bending stress. Direct stress na load by area, bending stress na formula வந்து inner fiber க்கு outer fiber க்கு தனியா page number 6.2ல இருக்கும். So now we can go to the problem. And here we have analyzed the entire things which is given in the problem, then we can calculate the answer. So for solution, the main thing is the cross sectional diagram. So I can draw separately. And here is center of curvature, and this one is centroidal axis, and this one is neutral axis. Inner fiber radius, that is Ri, which is given 50 mm in the diagram itself, and outer fiber radius, that is R0, which is given 150 mm, and the thickness value H is equal to 100 mm. These are the data which is already given in the diagram itself. This will be O. And then the mean radius and radius between neutral axis. Mean radius na centroidal axis la irundhu center of curvature varaikum. Idu the R. Neutral axis radius na neutral axis center of curvature. Idu Rn. R க்கும் Rn க்கும் formula page number 6.2 la 6.3 la irukum sollirukkom. PSG data book page number 6.3. So R formula, you can get that. So R formula will be from page number 6.2, the inner radius plus h by 2, and then neutral axis radius formula h divided by lambda of R0 by Ri. So we can calculate Ri 50 plus 100 by 2, and similarly 100 lambda of 150 divided by 50. So we can calculate the value by applying the given data as Ri, R0, H. So we can calculate R value and Rn value. So the distance between centroidal axis and neutral axis E. So இது என்னன்னு பார்த்தா கரெக்டா டோட்டலா R, R ல இருந்து Rn ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படினா E கிடைச்சிரும். So E is equal to capital R minus Rn. So E is equal to capital R minus Rn. Then என்ன வேணும், HI வேணும், H0 வேணும். HI என்னன்னா இன்னர் ஃபைபர்லேருந்து நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்க்கான டிஸ்டன்ஸ், இதுதான் HI. ஸோ சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சரில் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்க்கு Rn, இன்னர் ஃபைபருக்கு Ri. ஸோ HI கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா Rn மைனஸ் Ri, அதாவது இந்த டிஸ்டன்ஸ் Rn, Rnலேருந்து Ri ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து HI கிடச்சிரும். அப்புறம் அவுட்டர் ஃபைபர் திக்னஸ், ஸோ அவுட்டர் ஃபைபர் டு நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் திக்னஸ் வந்து H0. ஸோ இது இதுன்னு பார்த்தா அவுட்டர் ஃபைபர் ரேடியஸ் வந்து இவ்வளோ தூரம் இருக்குது R0 150 mm, அதுலேருந்து Rn ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு H0 கிடச்சிரும். ஸோ H0 is equal to R outer minus R inner. So we can get HI value, H0 value and E value if we know Rn, Ri, then capital R value. That's it. So by using the formulas and by using the diagram, we can get R value and Rn value, then E, HI and H0 value. Then we can calculate sigma BI and sigma BO. The formulas in page number 6.2. The formulas are MB into HI divided by AERI, and similarly MB HO AERO. Area for the cross section and eccentricity value. Eccentricity value now, that is capital R minus Rn. Then HI value calculated, H0 value calculated. MB bending moment is nothing but the applied load value. That is applied load is here
20 kilonewton. So applied load into distance from load acting point. So load point to centroidal axis G. So இந்த சம்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா centroidal axis வந்து load acting point என்ன O லே தான் இருக்கு. So on O the load will be acting from O to centroidal axis. அந்த distance என்ன அப்படின்னா from O to centroidal axis. So from O to central axis R தான். So இங்க இந்த இடத்துல P into R தான். So இந்த வேல்யூ சம்முக்கு ஏற்ற மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும். எங்கெல்லாம் லோட் ஆக்ட் ஆகுதோ, சப்போஸ் இந்த லோட் வந்து இங்கே ஆக்ட் ஆகாமல் கொஞ்சம் தள்ளி ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா we have to add the extra distance also. Wherever the load is acting, the distance from the centroidal axis and load acting point will be the distance for moment. That will be the perpendicular to the applied load. So here MB is nothing but the applied load and the perpendicular distance. Which distance? Distance from the load acting point to centroidal axis. In the sum direct R தான். So we can calculate sigma BI value and sigma B out value. So here by seeing the diagram, when we apply the load downwards in the hook, என்ன ஆகும், இது லோட் கீழே இருக்கும்போது டோட்டல் சிஸ்டமும் அப்படியே பொளந்து வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ இன்னர் ஃபைபரில் எலாங்கேஷன் இருக்கும், அவுட்டர் ஃபைபரில் கம்ப்ரெஷன் இருக்கும். இது அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக மாத்திரதான் இருக்குமே, இந்த இடம் ஃபுல்லாமே எலாங்கேட் ஆயிரும், இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ரெஸ் ஆயிரும். ஸோ அட் இன்னர் ஃபைபர் எலாங்கேஷன் வில் பி தேர், அவுட்டர் ஃபைபர் கம்ப்ரெஷன் வில் பி தேர். எலாங்கேஷன் அப்படின்னா டென்சைல். ஸோ இன்னர் ஃபைபரில் டென்சைல் இருக்கும், அவுட்டர் ஃபைபரில் கம்ப்ரெஷன் இருக்கும். அண்ட் தென் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஹூக்கில் எசென்ட்ரிக் லோடிங்கை நார்மல் லோடிங்கை கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இதான் எசென்ட்ரிக் லோடிங். நார்மலோட கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஒரு லோட் போடுவோம், இங்கே ஒரு லோட் போடுவோம். ஸோ ஹியர் திஸ் ஒன் இஸ் பி அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் பி அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் பி. இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து பெண்டிங் ஆயிரும். ஸோ சிக்மா பெண்டிங்க்கு இன்னர் ஃபைபர் அவுட்டர் ஃபைபர் கேல்குலேட் பண்ணிடலாம். இன்னர் ஃபைபர் டென்சைல், அவுட்டர் ஃபைபர் வந்து கம்ப்ரெசிவ். ஸோ இன்னொரு லோடு இங்கே செப்பரேட்டாக இருக்கா, இது டென்சைலாக கம்ப்ரெசிவான்னு பார்க்கணும். டென்சைல் அப்படின்னா இட் வில் பி கைண்ட் ஆஃப் புல்லிங். இது புல்லிங் மாதிரி தானே இருக்குது, இட் வில் புல் த ஹூக். ஸோ இட் ஹேட் டென்சைல். சப்போஸ் இது கம்ப்ரெஷனாக இருந்தது, இது வந்து ஒரு புஷிங் ஃபோர்ஸ் மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா we have to consider as a compression. So here is a tensile one. இது வந்து pulling load. So tensile stress will be there, that is load by area. Area என்ன, load என்ன அப்படியும் பார்த்து we have to calculate the direct stress which is nothing but the tensile in the problem. So here load by area. So இப்போ இது வந்து tensile, sigma BI tensile, sigma BO compression. So when we calculate the total stress value, sigma B at inner fiber போட்டுக்கலாம், total stress at inner fiber sigma BI plus sigma B ரெண்டுமே tensile. ஸோ ரெண்டுமே வந்து plus total stress value at outer fiber calculate பண்ணா sigma BO plus sigma D. sigma BO ங்கிறது compression மைனஸ் போட்டுக்கலாம். then sigma D எப்பவுமே tensile போட்டுக்கலாம். so comparatively inner fiber and outer fiber having more stress. So by applying the diagram and the specification and calculating inner fiber bending and outer fiber bending and direct stress, we can calculate the total stress at inner fiber and outer fiber. Thank you. Don't forget to subscribe.